lange angeschnallt sitzen zu bleiben, ist die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden. Und wie vorhin schon angekündigt, wir dann die Freigabe zum Aussteigen erhalten haben. Also abschneiden könnt ihr, aber bitte noch nicht aufstehen und holen Sie bitte noch kein Gepäck raus. Wir haben da noch genug Zeit, bis wir hier die Freigabe vom Bodenpersonal erhalten haben. Speak Dutch, German, I guess most German. Alles Deutsch. Alles Deutsch. Alright. Ich glaube, Franzosen waren auch immer. Yeah, no speak German, Und guys. Schweden oder so Sorry. saßen Schweden auch? vor mir. Most of us are talking English too. Oh, most people do? Yes. Alright. Oh, wow. It's a little bit windy. Today, yeah. Yes. Well, for a few days, it's been like that for a few days, yeah. It's a little crazy. It's the changing of climates. Uh-huh. Yeah, you know, right now it makes us feel like we're getting close to hurricane season Yeah. when it's only March. We're far away from June, Not typical. you know? Yeah. Hurricane season doesn't pick up until June. So right now it's only March and we feel like Yeah. we're ist der Knaller hier. So, nun endlich habe ich es geschafft nach 100.000 Corona-Tests und hier anmelden und da anmelden. Also das hat jetzt 5 Stunden gedauert. Nun reicht's aber auch. Ja, das ist St. Martin. Hinten eine Pooldeck, da oben die Kabine, wieder. Und hier bin ich werde jetzt erstmal duschen und dann reicht.
goodness. Ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch. Woo! Ja klar, die wollen Geld haben. Thank you very much. No, you have to. Okay, all right. Oh, okay. Kennst du Toccabohne? Das kannst du überall mit reinmachen. Das ist so lecker. Es ist zwischen Bittermandel und Vanille. Wow. Right, nice. Good morning. You got local meeting, no?
St. Martin. Schöner Strand, leider keine Palmen, sodass hier kein Schatten ist. Schöne Berge, toller Hafen. Da irgendwo liegt die Seaview, das müsste sie sein, ich sehe das nicht so richtig. Das große, große Meer. Ja, eine Woche habe ich noch.
Tschüss.